नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे चॅप्टर बघणार आहोत. या चॅप्टरवर क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 वर कोणकोणत्या प्रकारची क्वेश्चन्स विचारले जातील हे आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मध्ये आपल्याला 29 मार्क्स मिळू शकतात, परंतु पुढचे जे काही 11 मार्क्स आहेत ते जास्त महत्त्वाचे आहेत आणि त्यासाठी आपण या व्हिडिओमध्ये टेक्स्टबुक मधली सर्व स्टार केलेली क्वेश्चन्स, बोर्डाला आलेली क्वेश्चन्स म्हणजे क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये आलेले क्वेश्चन बघणार आहोत आणि लास्ट म्हणजे आपण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स बघणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये किती विचारलेले आहेत, कोणत्या प्रकारची विचारले जाऊ शकतात. नाव लेट अस स्टार्ट. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे चॅप्टर एकूण 12 मार्क्स साठी आहे, म्हणून या चॅप्टरचे जास्तीत जास्त चान्सेस आहेत की त्यावर क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 वरती विचारला जातो क्वेश्चन. द फर्स्ट इथे बघू शकतो आपण प्रॅक्टिस सेट 2.2 मध्ये या प्रकारचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिले त्याने. दॅट इज 3x² minus 2 root 6x plus 2 is equals to 0. Solve this quadratic equation. ओके, आता याच प्रकारचं एक्झाम्पल बोर्डच्या परीक्षेमध्ये येऊ शकतं. यामध्ये नंबर्स चेंज होऊ शकतात. नेक्स्ट प्रॅक्टिस सेट 2.5 मध्ये आता या ठिकाणी फिफ्थ क्वेश्चन बघा. सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज डबल देअर प्रॉडक्ट. फाइंड k if equation is x² minus 4kx plus k plus 3 is equals to 0. Next is alpha, beta are roots of y² minus 2y minus 7 is equals to 0. Then find alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube. हे टेक्स्टबुक मधली क्वेश्चन आहे, यामध्ये तुम्हाला नंबर चेंज करून विचारलं जाऊ शकतं. यानंतर प्रॅक्टिस सेट 2.6 मध्ये मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production of each of pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots he makes in one day. Okay, if production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. या प्रकारचे एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं. यामध्ये नंबर्स वगैरे चेंज करून किंवा त्याचं नाव देखील बदल करून असा पुन्हा आपल्याला बोर्डच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 मध्ये या प्रकारचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream and returns to the same spot. The speed of the boat in the still water is at 12 kilometers per hour. Find the speed of water current. ओके, या ठिकाणी देखील नाव चेंज होऊ शकतं आणि टाइम चेंज होऊ शकतं. 8 hours या नंबर्स मध्ये बदल होऊ शकतो आणि या टाइपचं देखील एक्झाम्पल येऊ शकतं. नाव नेक्स्ट Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. Okay, if they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? Okay, यानंतर if 460 is divided by a number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1. Find quotient and divisor. Okay. यानंतर इथे एक ऍक्टिव्हिटी देखील दिलेली आहे. ट्रॅपेझियम घेतलेला आहे. ओके, त्याचा बेस इथे DC 2x plus 1. Parallel sides AB is equals to x, and what about the height? Here height is x minus 4. In the adjoining figure, quadrilateral ABCD is a trapezium. AB is a parallel to CD and its area is a 33 centimeter square. Find from the information given in the figure, find the length of all sides of trapezium, that is a quadrilateral ABCD. Fill the empty boxes to get the solution. Activity based questions या ठिकाणी तिथे घेतलेला होता.
नाव दी प्रॉब्लेम सेट. ओके, प्रॉब्लेम सेट 2 मधले काही क्वेश्चन्स आहेत, त्यामध्ये देखील स्टार केलेले क्वेश्चन्स आहेत, ते बघूया आपण. फाइंड m if in bracket m minus 12 into x square plus 2 in bracket m minus 12 into x plus 2 is equals to 0 has real and equal roots. आता या ठिकाणी आपण त्या डिस्क्रिमिनंटची प्रॉपर्टी अप्लाय करणार आहोत. ओके, दॅट इज द डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, the sum of the two roots of quadratic equation is 5 and sum of their cubes is 35. Find the equation. The quadratic equation आपल्याला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. Sum of the roots means what alpha plus beta is equals to 5. Sum of their cubes means what alpha cube plus beta cube is equals to 35. आणि यावरनं we want to form that quadratic equation, that is a x square in bracket x square minus in bracket alpha plus beta bracket complete into x plus alpha into beta, that's equals to 0. Okay. Now next, find the quadratic equation such that its roots are square of sum of the roots, okay, and the square of difference of the roots. Means what? The roots of that required quadratic equations are alpha square, that is alpha square plus beta square, and alpha square minus beta square. Then we will form the new quadratic equation. Okay. Now next, Mukund possesses rupees 50 more than that Sagar possesses. The product of the amount they have is 15,000. Find the amount each one has. Okay. Next, the difference between squares of the two numbers is 120, and the next is the square of the smaller number is twice the greater number. Find the numbers. हे सर्व टेक्स्टबुक मध्येच क्वेश्चन आहे. या ठिकाणी तुम्हाला नंबर्स चेंज करून विचारलं जाऊ शकतं. नेक्स्ट, Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. Okay. Next, question number 14. Mr. Dinesh owns an agriculture farm at village. Okay. Well, the length of the farm is 10 meter, more than twice the breadth. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm. The area of the farm is 20 times the area of the pond. Find the length and breadth of the farm and of the pond. Okay. Now the next question, question number 15. A tank fills completely into our sieve. Both the taps are open. If only one of the tap is open at the given time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger one to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? Okay. या टाईपचा क्वेश्चन होता बोर्डच्या एक्झाममध्ये विचारलेला होता मार्च 24च्या एक्झाममध्ये. म्हणून जी स्टार केलेली क्वेश्चन्स आहेत ती महत्वाची आहेत. आता यानंतर आपण बघणार आहोत की PYQs मीन्स व्हॉट, बोर्ड परीक्षेला आलेली क्वेश्चन्स बघणार आहोत. इफ क्वेश्चन नंबर 4 साठी आहे ते 4 मार्क्स साठी आहे ना. CBCR. A tank is filled in 3 and 1/13 minutes using 2 pipes. The smaller pipe takes 3 minutes longer to fill the tank than the larger pipe. How long does it take for each pipe to fill the tank independently? March 19th एक्झाममध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट इज the sum of the areas of the two squares is 400 square meter if the difference in their perimeters is 16 meters. Find the side length of each square. That is a March 2020च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे तो. तुम्हाला बोर्डच्या एक्झाम मध्ये याच टाईपचा देखील क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. बोर्डला आलेली फक्त त्यामध्ये नंबर्स चेंज होऊ शकतात. ओके.
Next, for the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0, if one root is half of the other root, prove that b square is equals to 9ac upon 2. नोव्हेंबर 2020च्या एक्झाममध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. Now next, question number 4. When 460 is divided by a natural number, the quotient is more than 9 times the divisor and the remainder is 5. Find the quotient and the divisor. March 22 च्या एक्झाम मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. Now the question number 5. A train travels a distance of 240 km at a uniform speed, but if its speed is increased by 12 km per hour, it takes 1 hour less to cover the same distance. Find the initial speed of the train. जुलै 22 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. And the next, the sum of the squares of 5 consecutive natural numbers is 1455. Find those numbers. आणि हा क्वेश्चन मार्च 23 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. Okay. Now the question number 7. The sum of the roots of a quadratic equation is 5 and the sum of their cubes means what? Alpha plus beta is equals to 5 and alpha cube plus beta cube is equals to 35. What is the quadratic equation? July 23 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे. And next, question number 8. A tank is filled in 6 hours using 2 pipes. The smaller pipe takes 5 hours longer to fill the tank than the larger pipe. How long does it take for each pipe to fill the tank independently? Okay. March 24 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे. याच टाइपचा आपण क्वेश्चन देखील टेक्स्ट बुक मध्ये बघितलेला होता. फक्त या ठिकाणी नंबर्स चेंज आहे. नाउ द बोर्ड क्वेश्चन्स, दॅट इज अ PYQ. क्वेश्चन नंबर 5 आहे. 3 मार्क्स साठी विचारला जातो. ओके. कन्स्ट्रक्टिव्ह क्वेश्चन्स असतात या ठिकाणी. हे देखील टेक्स्ट बुकच्या बाहेरचे असतात. बट डिपेंडिंग ऑन दी करिक्युलम, दॅट इज अ सिलेबस वर डिपेंड असतात ते. क्रिएट अ वर्ड प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन a quadratic equation where one solution is 20. ते कशा होते असले पाहिजे? years, rupees, centimeter, etc. and solve the problem. जुलै 19 च्या एक्झाम मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट, a vendor sold a toy for rupees 24. In this transaction, he made a profit percentage equal to the cost price. What was the cost price of toy? The March 2020 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन होतो. The product of two numbers is 352 and their average is 90. Okay, find the numbers. जुलै 22 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला क्वेश्चन होतो. नाव दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स. त्यानंतर आपण कोणकोणत्या प्रकारची क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात ते आपण बघणार आहोत. Now the expected questions. Solve for x. या प्रकारचं इक्वेशन, quadratic equation in root of 9x square minus 25 is equals to 12. Okay. Next is also very interesting. In root of x plus 27 is equals to x minus 3 and third is also. Okay. या टाइपचे क्वेश्चन्स यापूर्वी विचारलेले नाहीत. यानंतर पुढचे बघा. ओके. या ठिकाणी a+1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 3 इन ब्रॅकेट a+1 दॅट्स इक्वल्स टू 10. सिमिलर एक्झाम्पल्स आहेत. ते a+1 साठी आपण x ट्रीट करणार. देन यू विल गेट द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. सॉल्व फॉर x, देन रिप्लेस x ॲज a+1. ओके. या ठिकाणी x square plus 3x is equals to y. Then you will get the quadratic equation y square minus 2y minus 8 is equals to 0. या ठिकाणी बघा, very interesting example. In root of x upon x minus 5 plus in root of x minus 5 upon x means what? If you treat this as a in root quantity जरी आपण इथे y म्हणून ट्रीट केली, then you will get here y plus 1 upon y is equals to 2 and 1 by 6. तसंच या ठिकाणी देखील in root of x upon 3
if you treat as a y and this is the 1 upon y, okay, you will get the quadratic equation in terms of y. Solve for y, then replace the value of the y, then solve for the x. Now the next example, या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपण त्या सर्व इक्वेशन सॉल्व करू शकतो. या दोघांचं तर x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इन ब्रॅकेट x प्लस 1 आणि डिनोमिनेटर या दोघांचा प्रॉडक्ट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 4x. ओके, नंतर मग हा इथला क्रॉस प्रॉडक्ट करणार, देन यू विल गेट दी रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, देन सॉल्व इट विथ द हेल्प ऑफ द फॅक्टरायझेशन. या ठिकाणी बघा x raised to 4 minus 3x square plus 2 is equals to 0. Replace here x raised to 4 as a, okay, x raised to 4 means we will replace here y square means what? We will replace here x square is equals to y. Then x raised to 4 means what? Y square. Okay, इथे x square plus 2x is a y. या प्रकारे now this type of the examples. Next is a word problem या ठिकाणी घेतलेले. In a garden there are some rows and the column. The number of the trees in a row is greater than that in each column by 10. Find the number of trees in each row if the total number of the trees are 200. तुम्ही कॉलम मध्ये आणि रोज मध्ये असणारी x कन्सिडर करू शकता. त्यानुसार त्या पुढच्या सपोज इफ कन्सिडर रोज, then you will get the column consideration and their product, that is nothing but the total number of the trees. Okay, geometry, one diagonal of a rhombus is greater than other by 4 centimeter if the area of the dependent area of the rhombus is 1 upon 2 product of their diagonals, and त्यावरनं साइड काढू शकतात using the Pythagoras. Okay, now next is a ते स्पीड वर डिपेंडिंग असणारी एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, या ठिकाणी तुम्ही तो स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकताय. ओके, आणि तुम्हाला या सर्वांचं सोल्युशन पाहिजे असेल तर निश्चितच मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळू शकताय तुम्ही. तर या सर्व या व्हिडिओचं मी 100 प्रॉब्लेम्स, मोर दॅन 100 प्रॉब्लेम्स मी एक्सपेक्टेड घेतलेले. या प्रकारच्या क्वेश्चनचा जर तुम्ही सराव केला तर निश्चितच तुम्हाला तो क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5 क्वाड्रॅटिक वर डिपेंडिंग असणारे क्वेश्चन सॉल्व करता येतील. नाव नेक्स्ट पॉलिगॉन वरती डिपेंडिंग असणारा व्हेरी नाईस एक्झाम्पल. ओके, बघू शकता. पुन्हा लास्ट व्हिडिओ बघूया. ओके, इथे तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकताय. Last example is very nice. The sum of the squares of 5 consecutive natural numbers is 1455. Find these numbers. Okay. And these are also very nice examples. या ठिकाणी स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून या सर्व एक्झाम्पल साठी तुम्ही ट्राय करू शकता. नेक्स्ट, सर्व एक्झाम्पल्स स्क्रीनशॉट काढून देखील सॉल्व करा तुम्ही. जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस होईल. Okay, so this around a square pool there is a footpath of the width 2 meter. If the area of the footpath is 5 by 4 times that of the pool, find the area of the pool. Next, okay, I'll give a very interesting example. Okay. This depends on the arithmetic progression वरती depending असणारा example आहे. The sum s of the first n natural number is given by the relation s is equals to n into n plus 1 upon 2 if the sum is 55. Okay. Next is depending on the speed distance. Okay.
सर्व नंबर्सवर डिपेंडिंग असणारं एक्झाम्पल, एजवर डिपेंडिंग असणारं आणि एरियावर डिपेंडिंग असणारं एक्झाम्पल आहे. द लेंथ ऑफ रेक्टँगल इज ग्रेटर than by its breadth by 2 centimeter. Area of rectangle घेतलेलं आहे क्वेश्चन. 24 square centimeter. Find the length and breadth. Easy question आहे. Okay. First is the sum of the squares of two consecutive even natural number is 100. First is x, second is x plus 2, x square plus in bracket x plus 2 bracket square is equals to 100. Okay. सर्व examples बघू शकता. Okay. Next is the diagonals of the length of one diagonal of rhombus is less than the second by 4 centimeter. The area of the rhombus, same type of the problem इथे घेतलेला आहे. यापूर्वीच आपण हा बघितलेला आहे. पुन्हा हाच रिपीट झालेला, परंतु तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी पुन्हा आहे तो प्रॉब्लेम. एस इज इक्वल्स टू एन इन ब्रॅकेट एन प्लस 1/2 एरियावरचा घेतलेला आहे. 57 is very nice example बघा. If the cost of bananas is increased by ₹1 per dozen, one can get 2 dozen less for ₹840. Find the original cost of 1 dozen of banana. Okay, छान एक्झाम्पल आहे ते. वरचे दोन्ही रिपीट झालेले त्या टाईपचे एक्झाम्पल झालेले. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन यावर डिपेंडिंग असणार आहे. ओके, काय विचारलं त्याने क्वेश्चन. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हॅज अ रियल अँड इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज डेल्टा b स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. ओके, ती कंडिशन वापरून m ची व्हॅल्यू काढणार. स्टेट x इज इक्वल्स टू मायनस k बाय 2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. रिप्लेस x बाय मायनस k बाय 2. ओके, and if it is 0 then it is root. Find m. If roots कसे पाहिजे त्याला रियल and equal discriminant delta that b square minus 4ac is equals to 0. If one root is a 5 minus root 3, find k. हे देखील important nice example है. If one root of quadratic equation is x square plus 6x plus k is equals to 0 is h plus 2 root 6. Find h and k. Okay. Next is if alpha and beta are the roots of the given equation ax square plus bx plus c is equals to 0. Find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. Okay. Next is find the value of m for which the given equation have real roots without solving the equation. Roots कसे पाहिजे, the real roots means what, that delta is greater than 0. This is the equation. पुन्हा स्पीड बघूया. Now this is also very nice problem. If the roots of quadratic equation x square plus cx plus c are in the ratio p as to q, then show that in root of p upon q plus in root of q upon p plus in root of c upon a is equals to 0, where a, c are real numbers such that a is greater than 0 and c is not equals to 0. If the sum of the roots of quadratic equations are ax square plus bx plus c is equals to 0 is equals to the sum of squares of their reciprocals, then prove that 2a square c is equals to c square b plus b square a. Okay. Form the quadratic equation whose roots are the squares of the sum of the roots and the squares of difference of the roots of this equation. Okay. Now these are the ax square plus bx plus c is equals to 0 and a1x square plus b1x plus c1 is equals to 0 may have common roots. Find the common root. Okay,
Find the value of p if both of them have the common root. As example said, if sum of the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is equals to the sum of squares of their reciprocals, then show that bc square, ca square and ab square are in AP. This is also very nice problems. Okay, if the roots of the equations are equal, then prove that 2b is equals to a plus c. Roots are depending on some examples. Alpha and beta are the roots, then find the values of all these. If the difference of the roots of quadratic equation is 3 and the difference between their cubes is 189, find the quadratic equation. हा देखील झालेला आहे, पण तो रिपीट तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी छान येते. नेक्स्ट इज इफ वन रूट ऑफ, पुन्हा लास्ट क्यूट बघूया, इथे लिहिता येईल ते. ओके, now next, if one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 is the square of the other, then show that b cube plus a square c plus ac square is equals to 3abc. This also, if the sum of the roots of quadratic equation 1 upon x plus p plus 1 upon x plus q is equals to 1 upon r is 0, show that the product of the roots is minus p square plus q square upon 2. Okay. This is also very nice problem. Has no real and the equal roots. If AD is not equals to BC, means what? Here what type of the discriminant is? B square minus 4AC is less than 0. Okay. When AD is not equals to BC, असं आपल्याला या ठिकाणी प्रूव्ह करावं लागणार आहे. Now question based on numbers बघूया. ठिकाणी 3 consecutive odd numbers घेतलेले. Okay. 3 consecutive odd natural numbers are such that the product of first and the third is greater than 4 times the middle by 1. Find the numbers. Okay. Divide 40 into 2 parts such that sum of their reciprocals is 8 upon 75. And the next is a sum of 4 times a number and 3 times its reciprocal is 7. Find the number. या प्रकारची तुम्ही बघू शकता इथे. The product of 4 consecutive positive integers is 840. Find the numbers. Okay. Next is a divisor. Types of questions. The divisor and the quotient of the number 6123 are same and the remainder is half. The divisor. Find the divisor. Okay. लास्ट क्यूड बघा. क्वेश्चन्स तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकताय तो. here all these questions, त्या टाइपचे क्वेश्चन्स आहेत. ओके. नेक्स्ट बघा, 2 digit positive number has a product of its digits equals to 24. If 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. Okay. Next, देखील छान प्रॉब्लेम आहे. तिथे कन्सिडरेशन आहे आपल्याला. मिडल नंबर इज x. Okay. Natural number is a 2 and 2 by 3 more than its reciprocal. Find the number. That's typeची प्रॉब्लेम्स आहेत अधिक प्रॅक्टिस साठी. Okay. Questions on geometry. Okay. The sum of areas of the two squares is 225 square meter. If the difference in their perimeter is 12 meters, find the side length of the squares. Okay. Perimeter depending on our example. या टाइपच्या एक्झाम्पल्स तुम्ही सराव करू शकताय, प्रॅक्टिस करू शकताय.
Again Pythagoras. Okay. Angle Q is a 90 degree. QR is a 4 centimeter more than PQ. If the area of the triangle PQR is a 96 square centimeter, find the lengths of the sides of the triangle. Now the questions on the Pythagoras. Very nice example. बघू शकताय. ठिकाणी मी थोडी हिंट दिली तुम्हाला. PQ is equals to 12 minus x. PR is equals to 12 plus x. Okay. QR is equals to 15 minus x. Solve this. Now the questions on age. Okay. या टाइपची देखील आपण फॉर एक्झाम्पल बघितले. वुमन इज 6 times older than her son. 2 years ago, the product of their ages was 84. Find their current ages. Okay. Same type of examples are here. Okay. A grandmother's age is equals to the square of her granddaughter's age. 4 years ago, she was 15 times her granddaughter's age. Find their current ages. Okay. आणि या प्रकारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स आहेत. आणि तुम्हाला जर या सर्वांचं सोल्युशन पाहिजे असेल तर निश्चितच मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि या टाईपच्या एक्झाम्पल्सचे जर तुम्ही सराव केला निश्चितच तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकताय. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.